in renewable energy system and smart power technologies. We are delighted to see your continued enthusiasm and active participation. The first day provided valuable insights and inspiring discussion, and we look forward to another enriching day of learning, knowledge sharing, and professional growth. Today, we are privileged to have Mr. Sebin Sunny with us. Mr. Sebin Sunny is a visionary leader and accomplished entrepreneur with extensive expertise in business development, project management, and emerging technologies. He currently serves as the CEO of the Entrepreneurship and Innovation Center, EIC, and the Center of Excellence in IIoT Sensors at the Indian Institute of Information Technology and Management, Kerala, where he drives initiatives to foster innovation, nurture startups, and build a global entrepreneurial ecosystems. With that brief introduction, it is now my privilege to invite our esteemed resource person, Mr. Sebin Sunny, to take over the session. Sir, we are eager to learn from your expertise and insights on the fascinating topic, fundamentals of IoT and digital twin technology for renewable energy systems. On behalf of the Department of Electrical and Electronics Engineering and Shribari Institute of Management and Technology, I warmly welcome you and invite you to begin today's session. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you for the introduction. Is my screen visible to all? Also, yes, sir, visible, sir. Yeah, I'm audible, right? Yes, audible, sir. Yeah, if I get some audio issues, please let me know. Yes, sir. Because yesterday we had some issues with the voice and all. So please let me know if there is any voice breaking and anything. Okay, sir. Okay. So to all faculties who have joined, very warm good evening to all. So I can see few of the names here. I can see Priya madam from GSC Thrissur. I can see Sindhu madam from UKF and Danesh from CMAT. If all of you can put your details in the chat box, it will be easy for me to know who all are the audience, and maybe we can curate as per the audience available for the program. So as Archana madam mentioned, we will be going through the fundamentals and with a more perspective towards startups and also regarding the different funding mechanisms available under state and central government. So we will look into some of the schemes, and maybe as faculties, you can motivate your students to be part of those schemes. And maybe if everything is going good, if the idea is novel, and also if there is no, obviously if there is no plagiarism present, definitely there is a good chance to get through any of these fundings. So both state and central government having a lot of opportunities to promote innovations. And most of the student schemes, it doesn't mandate the students need to initiate a startup also. Only they need to do the prototype, and maybe based on the prototype, they can go for some IP, and then they can go for commercialization activities and all. So I'll start with a brief regarding from where, which organization I'm representing, and also what are the kind of activities we are doing. I'm representing Indian Institute of Information Technology and Management under State of Kerala. So it's not the central government one. This is coming under state government. And we started in 2000 with a more focus towards PG and PhD courses. And in 2020, all our academics got upgraded as Digital University of Kerala. So most of you would have heard about Digital University. And right now, we stay as a research organization with a hardcore focus towards electronics startups and electronics innovations and all. So currently we have three. Actually, we are coming under the IT department, and also we are one of the departments among the 13 departments under IT. DUK is another department. Kerala Startup Mission is one of our sister concern. So together we try to build a ecosystem for the startups. So there is a very big role for the faculties to play in that ecosystem. So we were just finishing one FDP today. So close to 30 colleges from
Thrissur district participated in that FDP. So we named the FDP as Impact 26 with the sole aim to bring or strengthen the IEDCs. As most probably, many of you may be knowing IEDCs. Can I just know which all colleges are having IEDCs, active IEDCs? You can put a yes or no in the chat. And instead of me alone talking, we can try to make it more interactive so that it will be more fruitful. So if all of you can just put like, if you know about IEDC, the kind of activities, you can put yes. If you don't know about IEDC, and also if you don't know regarding the kind of activities happening under IEDC or ED Club or IAC, you can put no. So that I'll give a small brief, because that also is one of the core part through which you can get some funding supports, maybe under the state or maybe under the central government, Ministry of Education or under Government of Kerala. നിങ്ങൾക്ക് IEDC കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവര് ഒന്ന് യെസ് ഓർ നോ ചാറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഐ ക്യാൻ സീ ക്ലോസ് ടു 30 participants here. So you can just put a yes or no. Maybe GEC is having a very good IEDC happening. They have established TBI also. So based on the, I think some of the good startups like Desintox is from GEC. I can see Archana telling yes. Realme, yes. And also Sri is telling yes. So I hope most of you heard about innovation and entrepreneurship development centers. So I will come to the centers and also the ecosystem inside the campuses shortly. So I will just start with the intro part. So as I mentioned, under IITMK, we have three main pillars. One is the Maker Village, which is based in Kochi. So the Maker Village was started in 2016 under IITMK with the support of Ministry of Electronics and IT Department and also Government of Kerala. So right now, Maker Village is considered as the largest ESDM incubator, Electronic System Design and Manufacturing Incubator. And we have close to 80 startups physically incubated in our premises. And also over the past 10 years, we have supported more than 170 startups. And the total funding raised is around 300 crores. So that's a brief overview of Maker Village. So we work on the center focus is completely towards electronics domain. And the second center is Center of Excellence in IIoT Sensors. IIoT stands for Intelligent Internet of Things. So there is another actual expansion. It's Industrial IoT. So this IIoT is Intelligent IoT. The name was given with a specific reason. Because if you look into any sensors around you, like the temperature sensor or the humidity sensor, or maybe the hall sensors, whatever sensors you see around you, we need to connect it to some kind of communication devices, or maybe the development platforms like Arduino, Node MCU, ESP32 kind of stuff, in order to sense the values, the environmental parameters, or maybe the value that you are planning to sense. So here, why we put intelligent is like the sensor itself, it will be an edge kind of device which can which can read the parameters or read the values, and from the board itself, so it will be like a small embedded board which will communicate the values to the cloud. So that's the reason why it's given intelligent. So for IoT sensors, so there are two verticals. So in the first one, Maker Village, the vertical is like supporting startups. But in the case of Center of Excellence, there are two verticals. One is like a core research part, where CMET is the major party who is supporting that research vertical. So under the research vertical, they design, develop, and manufacture
sensors. So currently 12 plus sensors they have indigenously manufactured. So if you think of some photo based sensors and all, the facilities available is very less in India. Especially if you look into Kerala, there are no much facilities, or we can tell there are no facilities to manufacture photo-based diodes, photo-based sensors and all. So through Cement, we have developed some sensors, photo-based, temperature-based materials, different types of materials we are using. So with the support of Cement, we have developed multiple sensors. And once the sensor part is done, then the next part will be like it will be moving for an embedded side. So that embedded side and application side, we will be doing by the team present in IIT or maybe through the startups that we are supporting. So currently, this sensor is being tested with the support of one of the colleges in Kaladi, Adi Shankara. So the environmental based sensors, everything being tested by their Center of AI, which is again supported by METI. So all the field trials, everything has been done with the support of Adi Shankara also. Uh, and the second vertical is like supporting the startups. So one side is research and the other side is supporting the startups through grant challenges, providing them sensors. So all the startups that we support will have some kind of sensor technologies included. And the third one is like established incubation center. So the EIC is been the first two centers being supported by METI. The third center, established incubation center, is supported by Adel Innovation Mission uh, under Niti Aayog. So again, EIC focus on electronics based startups, and there is a new vertical support provided, that's a deep tech side. So if any of the faculty is doing some deep tech research on some areas like sensors, or maybe on the electronic side, or maybe on the smart grids, or any deep tech research, like if you have some 3 years of research on a specific topic, and if it's having some kind of commercial viability, and also if it's making some disruption, or you think it makes some disruption, then those kind of things we can support under EIC of IIIT. So these are the three main centers. Apart from these centers, we do run certain programs like KIoT. We support certain programs like KAI. And we host or we sponsor the Digital Science Park with the support of Government of Kerala. And also the semicon mission also being announced shortly. So these are the three or four other things that we do. So this KIoT is an important initiative where, as if now it's been extended to only startups, but we keep on requesting different departments, our IT secretary and also the director of KSITM, to extend this program to higher education institutes also. So there we look for certain technologies within the range of TRL 5 to 7 likewise. So the technology should be at least proven in the lab level, or maybe some pilot being done in the fields. So those kind of technologies we'll be able to support through KIoT. So currently KSCB is one of the active members under KIoT. So currently two of their problem statements being provided under this initiative, and some 3 to 4 startups being supported. So mostly, most of you, I hope all of you are from electrical background. So most of you will be knowing the different issues happening to the transformers, the grid, and also the transmission lines, and all the different types of issues they're facing. So maybe during the peak summer, the KSCB officials, they were having a very hard time. So when we interacted with the chief engineer, what they told is like they were not able to sleep for past 3 to 4 weeks. So that much complaints were being registered because of some unbalanced load situations in multiple transformers, making the transformers faulty. So any idea what's the reason for the transformers to become faulty during the peak summertime? So I'm not a core electrical person. So maybe all of you are experts in the
transmission, generation, and all distribution side. So can someone of you can tell me in the chat, or you can unmute your mic and tell me what could be the reasons why these transformers go faulty during the peak summers? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീക്ക് സമ്മറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്? എനി ഐഡിയ? So I can see close to 40 participants here. So നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can make it more interactive. അതല്ലെങ്കിൽ it will be just another lecture. So usually when I do attend the lecture, I keep my screens on. I may not be actively participating. So if you people respond, we can make it more active. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ആയി പോകും. So we keep on talking about global things, international things, but the students they may not be present. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഫോൾട്ടി ആവുന്നത്? എല്ലാവരും കോളേജുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ? സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ ഇതിലാരെങ്കിലും? എനി റിസർച്ചേഴ്സ്, എനി PG സ്റ്റുഡൻസ്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No, sir. Most of them are faculties. Okay. So you can openly tell ഇവിടെ തെറ്റും ശരിയൊന്നുമില്ല. കാരണം whatever reasons you tell, it will somehow creating some reasons for the transformer failures. ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. So we can make it more interactive. So I can see one new message. Overloading and temperature rise in summer. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിങ്ങും കൂടുതലായ കാരണമല്ല. Yes. Okay. So that's the exact reason. സാറിന്റെ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്ക് ഫോണിന്റെ പേര് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ധനേഷ്. ഓക്കെ. സോ സിമേറ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺസ്. കാരണം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൽ there is some kind of unbalanced load. Overloading there is a unbalanced load. Most of you will be knowing about this 3 phases. So ഒരു ഫേസിൽ ഓവർലോഡ് ആവും, മറ്റു 2 ഫേസസും വെരി ലെസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ അൺബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മേ ബി. So all these things were shared by the chief engineer of KCB. So that's one reason. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ മാത്രം ഓവർലോഡ് വരുന്നത്? എനി ഐഡിയ? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ മാത്രം ഓവർലോഡ് വരാൻ കാരണം? അത് മേ ബി 5 years back that issue was not there, but currently that's a very prominent issue, keeping all the transformers faulty. Transformers ഒക്കെ നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. If you look into Renewable district and all, many places the transformers were burning because of all these issues. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് വരാനുള്ള കാരണം? Because it's a very hot research topic. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? All of you, anyone can tell. ഒരു restrictions ഇല്ല, anyone can tell. As I mentioned, there is no right answers, there is no wrong answers. ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് വരാൻ കാരണം? ശരണ്യ, എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺബാലൻസിങ് വരണേന്ന്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ കോൾ ബൈ നെയിംസ്. ശരണ്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അതായത് 3 ഫേസസ് തന്നെയല്ലേ നമുക്കുള്ളത്. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്നു. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദേ ടോൾഡ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ടൈം? എന്താണ്? ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് വൺ റീസൺ. അതല്ലാണ്ട് സമ്മറിൽ, പീക്ക് സമ്മറിൽ ഒരു ലൈനിൽ മാത്രം ലോഡ് കൂടാൻ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ റീസൺസ് എല്ലാവരും അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ? നമ്പർ കൂടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണെന്നൊന്നും പറയോ ഹസീന മാഡം? സോളാർ consumers ഉണ്ട്. So the daytime some unbalancing issues are there.
night time also we have some unbalancing issues. So different consumers പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ജലി madam. So the reason is simple. നിങ്ങൾക്കറിയാം, maybe last 3-4 years the EV adoption rate is increasing. കാരണം എല്ലാവരും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വെൻ KSEB, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വി ഹാവ് സം electricity connection. But if all the EV users, if they are charging their vehicles from one single phase, കാരണം നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളത് AC സ്ലോ ചാർജേഴ്സ് ആണ്. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് എന്നായിരിക്കും എവ്രി വൺ ഈസ് ചാർജിങ് ദ EV. So one load peak goes up, the other two phases it will stay below the threshold. So that's one prominent reason for this load unbalancing. And again, peak summer lo namukku ellarkum ariyam, earlier if you look into Kerala, the summer temperature it won't reach 40s or maybe 39, 38, ഒരു 36, 35 ലൊക്കെയാണ് നിന്നിരുന്നത്. But when last time or last 2-3 years the summer is like 39, 40 or maybe 38. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈ സമ്മറിൽ വന്നപ്പോൾ everyone started using ACs. അപ്പൊ again ഇതും one of the reasons ആണ് everyone using ACs during the night time, everyone charging their vehicles during the night time. ഡേ ടൈമിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരില്ല. The loads may not get unbalanced. So ഇതൊക്കെയാണ് KSEB put forward ചെയ്ത problem statements. അതേപോലെ തന്നെ can we monitor it in real time? So if we have a provision to monitor the transformers in real time, we can see the temperature rising, we can see the load being distributed to different phases. So corrective measures can be taken. So ഒരു downtime അല്ലെങ്കിൽ what we say, there will be no issues for the transformers. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ KIoT എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. We will try to bring the IoT technology to different departments. So currently 14 departments are onboarded to this initiative, like KSEB, local self-government, LSGD, pollution control board. So all these different program statements of all these departments we are trying to solve through KIoT. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ KSEBയുടെ ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം, maybe at a later stage. I will just finish the different activities that we do. Next one is digital science park. So right now it's being constructed at phase 4 along with the DUK. Construction progress, maybe in another 1 or 2 years the activities will be finished. The last one is the semicon mission, because being an incubator or an accelerator focused towards electronics, now we, in line with ISM, India Semiconductor Mission, we are trying to promote the semicon startups and semicon industries in Kerala. So we are inviting all the semicon industries in and around India to establish their R&D and design facilities at facilities in Kerala, not the fabrication things like the foundries and all. So these are the some of the activities that we do, and the primary or the prime focus or major objective is like supporting startups in hardware and electronics domain. So now we will move on to our section now. So IoT fundamentals. So maybe if 10 years back I'm talking this technology, everyone will be having some kind of surprise like what is IoT, what is happening in IoT, so what are the kind of technologies present. But today we are living in the world of AI. We know like thousands, I think it's not thousand, it's lakhs now, that much AI portals has been come. And also now we are living in the era of agents. So during the era of AI agents, most of you will be knowing about IoT, and we would have started using IoT also. So here I would like to ask one query, maybe you can put it in the chat. So how many smart devices you are currently connected with? Maybe right now, can you tell എത്ര ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ടു ഇന്റർനെറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ which all devices you are using is connected to internet? You can just look around your place and just see what are the different types of equipments connected to the internet. If I am asking this question 10 years back, so it will be nil. But in this question is having a
relevance because everyone is using some 3 or 4 gadgets which is connected to the internet. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? Just look around and you can just put in the chat what all are the different devices being connected to the internet. Just ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ചാറ്റിലിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ മേ ബി ആഫ്റ്റർ സം സ്ലൈഡ്സ് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആസ്കിങ്. കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല? എത്ര പേര് സോളാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മേ ബി സോളാർ പാനൽസ്. നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ് യൂഷ്വലി solar panels in renewables ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി they will be more aware regarding the solar panels, renewable energy and all. So most of them will be trying to erect a solar panel in their house. Just ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എത്ര പേര് സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ or maybe in your organization you have a solar what we say solar panels നെറ്റ്വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പാനൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് can someone ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? In Srivadi, I know close to 35 kilowatt. I'm not sure whether it's upgraded or not. So some 6 years back, it was 35 kilowatts. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്ര പേർക്ക് സോളാർ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? അത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? I can see 41 participants. Nitin T is telling installer. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണോ അതോ? Can you just brief Nitin? സാറേ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. Okay, no issues. സോളാറിന്റെ വെണ്ടറാണ്. ഓ ഗ്രേറ്റ്. നമ്മുടെ നിതിനാണോ? ട്രിപ്പിൾ നിതിനാണോ? ഓ ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോ നിതിനൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഒരു 6 or 7 years ബിഫോർ സോളാർ പാനൽസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതും ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മോണിറ്ററിങ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ അതാണ്. പിന്നെ ടെക്നോളജി, സോളാർ പാനലിന്റെ ടെക്നോളജി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൈഡ് മോണിറ്ററിങ് വന്നു അല്ലേ? So earlier that monitoring was not there. So now if you look into അപ്പോൾ മുമ്പ് നമുക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോളാർ പാനൽസ് ഓർ ഈവൻ ശ്രീപതിയിൽ 2012 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ there was no monitoring. But now if you look into any solar installers, they are providing connectivity. The solar panels communicate to the cloud അല്ലേ? അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്ക് എൻഡ് ഏതാ വരുന്നത്? നമുക്ക് 2-3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് മോഡലിന് ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഗ്രോ വാട്ട് ആണോ വരുന്നത്? മറ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രോ വാട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ സോളിസിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സോളിസ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, സോളാക്സ് പവർ, അങ്ങനെ 3-4 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So that's a kind of technology change happened. So thank you Nitin for the response. കാരണം ഒരു റിയൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാള് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will be much greater because when you look into faculties, or I also was a faculty, so one of the challenge that I faced during when I was in the college was like I was not getting any exposure. Maybe we'll be seeing all the lab equipments or whatever projects that students bringing to us, but the real industry challenge or that real industry experience we can get only from people like Nitin. So they also will be experiencing this change. Maybe 10 years back നമ്മുടെ solar panels will be getting the readings through a bidirectional meter. ഒരു maybe KICB ന്ന് ആളുകൾ വരുന്നു, they will be looking into the bidirectional meter, they will be noting down some readings, they will be generating some kind of bills, and we will be getting a mail telling that this is the generated outputs and this is the import that you have done. So that's the only way by which we get some communication, and we get only at the end of the month, like the first day the person will be coming, he will be noting down all the readings, then only we will be came to know, oh, this much energy got generated, and this is the import that we have done, and this is the banked amount of units. But right now the system is getting changed.
So if you look now, we can see panels got connected to the internet. So as Nitin mentioned, there are multiple devices like GrowWatch, this Solis. So multiple devices are there and multiple platforms are there. And unfortunately, this GrowWatt and all the platforms that we use has got a Chinese backend. So even those people also will be knowing how much energy we are generating. So maybe they will be able to predict the requirement or maybe the demand of these panels on the demand of the IoT devices and all. So recently, government has brought in multiple guidances and multiple regulations to prevent this. So right now there are regulations for CCTVs. Maybe in another near future, all these connected devices will have certain kind of regulations, and it need to be approved by STQC or Airtel or maybe some kind of certification agencies. So that kind of change may happen. So that's a transition. So right now we can know how much energy being generated. Like 6:30, this is the amount of energy being generated. Maybe 12 noon, this is the kind of energy being generated. What is the kind of temperature of the panels? So if there is some drop happening, like let's say every day 3.3 kilowatt panel is generating close to 18 units, and someday we are seeing only 10 units, or persistently we are seeing only 8 or 10 units, then that means either it's a monsoon season or maybe there will be some kind of soil presence or maybe some dust presence above the panels. So we can do some kind of maintenance activities so that it will ensure that you'll be getting proper energy and all, so which can be utilized more effectively. So this is one convenience that this real-time communication brought to us. So that's exactly what we meant through IoT also. So if you look around, you can see the smartphones that we use, the laptops that we use, or any development boards like ESP32, Node MCU, Raspberry Pi, Arduino Duo. So all these things, Amazon Alexa, smart lamps, everything is getting connected to the cloud or maybe to the internet. So we talk to the devices talk to the internet through some kind of communication devices, and even right now we have a possibility to control all these devices. So again, maybe 8-10 years back, all these were hot engineering projects, and most of the students, they were trying to communicate with the devices through with the help of internet. So that's a very basic definition. Maybe you can look into the definition and all, but in normal layman terms, this is the definition: any device communicating to the internet or to the cloud with the help of some communication devices, or maybe through some of the communication standards, we can call it as the Internet of Things. So the device is considered as a thing which communicates to the internet. So that's a very simple term. So this is the evolution. So as all of you are witnessing the technology changes and we are living in a digital era, all of you would have passed through this different evolution of IoT. So maybe if we look into some 2008, 2010, we know all the computers were connected, maybe to the internet over a Ethernet or something like this. We call WLAN, WAN kind of stuffs. So maybe when it got progressed, then they call it as Internet of People. Actually, there was some other terms like ubiquitous computing, X computing, Y computing, and all. So maybe right now we are moving on to a phase known as Internet of Everything, because whatever things you see in your home, whatever things you utilize every day, everything is connected to the internet. So the internet keeps on monitoring. So just think of your smartwatch that you are wearing. Earlier we were using analog watches. So the analog watches, the only one main important objective of the analog watch is to show the time. But right now the smartwatches started replacing analog watches, and the main objective of the smartwatch is not to show the time alone. Sorry. So currently, the use of smartwatch is not to show the time alone. So it will give you the it's a record of your health.
it's a record of the activities that you are doing. So most of the people who are health conscious, they will be communicating with some kind of app and your watch. So the watch will provide the app with all real-time data, like what's your BPM, what's your BP, how much steps you have walked today, what is the kind of calories that you have burned. So all these things you can see coming to your mobile phone app, or maybe to some other devices, or maybe within the watch itself it will be giving some kind of consolidated data. So here we can see there is a huge amount of data being communicated with the cloud, and also a huge amount of data being coming to your apps over a period of time. So this is kind of data that we analyze, not we, the data analytics part of the app analyze, and it will give some insights. Maybe if your app is getting the daily calories you have burned, and you are inputting your calorie intake, maybe the app can predict exactly, like after 3 months, if you are going with this diet plan and with this kind of activity, what will be your weight, what will be your BP, what will be your blood counts, all these things the app can predict. So we were talking about the example of smartwatches. So from analog, now it got transformed to a very different device. So apart from the time, it gives a lot of data, and with the watch, and another person can understand how healthy one person is. And even maybe during certain, you would have read about the Apple watches saving few people from heart attacks, some stroke kind of things. So all these things you would have read about. So these are kind of changes happening in today's world, and with the different types of the AI agents, cloud and all in place. Now the technology is changing at a very faster pace, and we are witnessing that. So now we will look into the architecture. So we will take the example of solar panels maybe. So when we look into any IoT architecture or any IoT device, it will have few layers. So I'm not going to the all the technical details and all. So I'll just talk with a very basic tech level. Because IoT architecture is like maybe the OSI layers will be coming. So I'm not going that deep. So just talking about the boundary things. So any IoT architecture or any IoT device, we can consider it with the different layers. So the first layer will be the sensors and devices. So all of you know what is sensors. Sensors is nothing but those devices which monitor the environmental parameter or whatever parameter it is supposed to monitor. So the sensors, they do the data acquisition part. So they collect data from your environment, let's say temperature, humidity, different kind of things. So they will collect the data. So once the data is collected, sometimes the sensors, as I mentioned earlier, if it's an intelligent sensor, it may be having some internal processing power, or it may be having some internal storage thing, which where it can use the data for processing at a later stage. But when we do like an edge kind of thing, then the battery requirements, or maybe the energy requirements will be high. The processing power also need to be high. So maybe right now, whatever devices we see, like these sensor devices, the sensors usually communicate this data to a controller. Mostly a controller. Maybe it can be, if you are talking about project levels in the classes or in the engineering colleges, mostly it will be Node MC or ESP32 or maybe Raspberry Pi. So it will be communicating to the controller or processor kind of stuff. Maybe in industrial level, it will be like STM32 kind of boards, or maybe custom PCB made boards and all, with the different communication technologies. So once the data reaches the controller will look into the data. What's the kind of data it has received? What is the changes? So maybe within the controller, there will be certain things that we have written. So maybe sometimes the controller may not be sending all the data to the cloud. Instead, if there is a change, I will demonstrate that. I was just doing one
for sake of this session, I was just experimenting with one of the simulation platforms. I will demonstrate that. So sometimes the controller detects some changes, then only it will be communicating to the cloud. Otherwise, the cloud will be flooded with a lot of data. Because when we tell real time, every second the sensor will be fetching data, acquiring data, and it will be sending to the controller. So the controller will be having huge amount of data piling up. So there are two methods. Either the controller can data to the cloud. Again, the cloud is expensive now. Not expensive. When we are pushing this much data, it may become expensive, because if you look into Azure or AWS, or maybe the different cloud platforms that we use today, it's based on the amount of data that we are pushing to that, and also the kind of processing power we are taking. The subscription rate may change. So when I was doing some research on IoT, like one IoT testbed when we are doing, we were just pushing data which was synthetically generated to one of the Azure platforms. So the bill that I received for a single month is close to 1.4 lakhs. So that much expense it may cost. So the controller can do one thing. It can see whether the acquired data is same or not. It can check. If there is a same, it can transmit to the cloud. So few developers do likewise. Few developers simply send all the data to the cloud. Maybe when you do, when your students approach you with a project and all, they will be demonstrating like every 2 seconds, 3 seconds, the data will be transmitting to the cloud. And inside the cloud, they will be putting some kind of visualize, and you can see some beautiful uh, graphs and analytics and all. But in real case scenario, like if you look into industries, cost is one important parameter. So they will try to reduce the cost. So instead of sending some 100 data, they will be sending only 2 data. Whenever there is a change, then only they will be sending. So the first part is like the sensors, and the sensors will be communicating to some kind of controllers, and the controllers will be communicating to the cloud through some communication platforms. So the communication platform, usually we call it as gateways. So if you are looking to your house, if your mobile is kind of communicating to the ISP, or maybe if your laptop is communicating to the internet, usually we use some kind of modem. Earlier we used to call it as a modulator, demodulator, which is shortened as modem. So that can be considered as a internet gateway through which we are communicating to the cloud. And the connectivity side. So based on the kind of communication technology that we are using, this gateway also may change. So every application's demands for different what we say, different requirements. Some applications energy may not be a constraint. Some applications processing resource may not be a constraint. Some applications it will be critical that it should be like the energy should be utilized very less. So based on the applications, the scenario may change. So here I would like to check with the participants, like can you tell one or two examples where we require very low energy, or the communication devices or the sensors should use only very less power to transmit the data? Can you tell few kinds of applications? നമ്മൾ വളരെ കുറവ് എനർജി ആസ്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് മാത്രം എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവാം. മേ ബി യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് സം അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? അഗെയിൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ അവിടെ, അതോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് കൺഫേം? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ പറയുന്നത്? Yes, sir, audible ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ, മേ ബി എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷനെ പാടുള്ളൂ, സോ ദാറ്റ് മച്ച് സ്മോൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ പറയാൻ പറ്റും? മേ ബി യു വുഡ് ഹാവ് റെഡ് അബൌട്ട് സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ദർ. പക്ഷെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. Maybe every 2 days, 3 days we are charging.
സോ എനർജി ഈസ് നോട്ട് എ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനർജി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടെൽ, വി ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. കാൽക്കുലേറ്റർ, ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റർ സൈഡ് ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് പക്ഷെ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് IoT. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വി ഹാവ് സർട്ടൈൻ സെൽ ടൈപ്പ് ബാറ്ററീസ് എംബഡഡ് ടു ഇറ്റ്. പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് അഗൈൻ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ ടു ചേഞ്ച് ദ ബാറ്ററി. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് most probably your students should have brought some kind of projects based on that. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, you'll be getting. Calculator is a good example, but it's not an IoT device, and also it's not a processing device. It's a സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ പറ്റുമോ? സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആകുമ്പോഴും അഗെയിൻ ഒരു എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ബട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളായാലും അവിടെ മെയിൻ സപ്ലൈസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി കണക്ട് ടു ദാറ്റ് മെയിൻ സപ്ലൈ. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് 230 വോൾട്ട് മെയിൻസിനെ ഒരു 12 വോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ, DC ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി പ്രൊവൈഡ് ദ എനർജി എവറിത്തിങ്. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. സെൻസേഴ്സ് പറ്റുമോ സർ? സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബോഡി കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം. മേ ബി 2 days 3 days നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ എനർജി ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് അല്ല, നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്മാർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കുക, അഗെയിൻ ഒരു മെയിൻ സപ്ലൈ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അഗെയിൻ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്നതിലുപരി മേ ബി വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ടു ദ മെയിൻസ്, ബട്ട് സർട്ടൈൻ സർക്യൂട്ടറി നീഡ് ടു ബി പ്രസന്റ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഒരു 12 വോൾട്ട് ആക്കി, 12 വോൾട്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് 5 വോൾട്ട് ആക്കി, 5 വോൾട്ട് വി ക്യാൻ സപ്ലൈ ടു ദ IoT ഡിവൈസസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ആയാലും മെയിൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തൊരു സിനാരിയോ, ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു സിനാരിയോ, പക്ഷെ എനർജി വളരെ മൈന്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ലോ എനർജി എന്നിട്ട് BLE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ വി ആർ യൂസിങ് BLE ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് വെരി ലെസ് എനർജി. പക്ഷേ ഈ BLE നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ, ഒരു എൻഡ് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. പല എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞാലും മതി. ഇയർപോഡ്സ് അഗൈൻ വി ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ ടു ചാർജ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, അഗൈൻ എനർജി ഈസ് നോട്ട് എ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സിലത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊസീജിയർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിവൈസ് വി വിൽ യൂസ്? ലെറ്റ്സ് സേ there will be some sensor which can identify the level of the river. അല്ലേ, സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻസർ ആവാം, ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സെൻസർ ആവാം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി സെൻസർ. സോ നമുക്കൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട്. സോ ദ സെൻസർ ഈസ് അക്വയറിംഗ് ഡാറ്റ, അതായത് റിവർ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ലെവല് അക്വയർ ചെയ്തു ഒരു കൺട്രോളറിലോട്ട് കൊടുത്തു. സോ കൺട്രോളർ എങ്ങനെയാ പവർ ആവുന്നത് അവിടെ? ലെറ്റ്സ് there is no mains available. കൺട്രോളർ പവർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വി നീഡ് എ ബാറ്ററി അല്ലേ? അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് there is a development board, ഓർഡിനോ ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡ് MCU ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ there is a development board, അല്ലെങ്കിൽ there is a controller with some communication protocols. There is a സെൻസറിൽ ഡാറ്റ കൺട്രോളറിലെത്തി. With the help of communication technology, it will be transmitting to the cloud. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാറ്ററി പ്രസന്റ് ആണ്. സോ ഹൗ ലോങ് ദിസ് ബാറ്ററി വിൽ റൺ? കാരണം നമുക്കൊരു റിവർ വാട്ടർ ലെവല് റിവർ ബാങ്ക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഒരു സെൻസർ മോഡ്യൂൾ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 years. കേൾക്കുന്നു? ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയത്. ഹലോ, Yes, sir. ഓഡിബിൾ അല്ലേ പറയുന്നത്? Yes, sir. Audible ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഒരു റിവർ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോഡ്, ഇറ്റ് മേ ബി ഡിപ്ലോയിഡ് ദർ ടു റൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 1 or 2 years. കാരണം മാനുവലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ ബാറ്ററീസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ക്രിട്ടിക്കൽ. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെൻസേഴ്സ് എൻവിയോൺമെന്റിനോട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ like it is prone to this dust, prone to severe weather conditions. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, വി ആർ പുട്ടിംഗ് ദ കൺട്രോളേഴ്സ് എവറിഥിങ് ഇൻസൈഡ് എ എൻക്ലോഷർ. സോ ദ എൻക്ലോഷർ ഓൾസോ സസ്റ്റെയിൻ ദി സിവിയർ വെദർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ദ ബാറ്ററി ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ. കാരണം വി ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ കൺട്രോളർ ഷുഡ് വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബാറ്ററി വിൽ റൺ ഫോർ 2 years. കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് എവറി മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോഡ് MCU നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പവറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി, ഇറ്റ് വിൽ റൺ ഓൺലി ഫോർ 4 to 5 days. After 5 days, it will stop working. So the device, when we design, it should ensure that it runs for a long time, especially for remote applications. So battery ഒരു critical concern ആണ്. ഇനി ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ the other possibilities like powering the battery from a solar, ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. So when we look into the field, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരും. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് സെൻസസ്. So the sensor should be placed in such a way that it should be rugged, like it should withstand the extreme weather conditions. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻസ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻക്ലോഷേഴ്സിന് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പേര്? നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വി ചെക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൊബൈൽ വി ആർ പർച്ചേസിങ്, വെദർ ഇറ്റ്സ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ്, വെദർ ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൊബൈൽസ് ഒക്കെ മിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാൻ എനിബഡി ടെൽ മീ വാട്ട്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന്? ആ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്? മൊബൈൽസ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറച്ച് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു IP65. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. സോ IP65, IP68, IP54 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഫിഗേഴ്സ്. So this also is one thing that we need to think when we deploy a IoT device in remote areas, like especially in the river banks, forest log nammal kondu vekkumbol it should ensure that the enclosure should have IP capabilities, maybe IP68 അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക. And next comes to the connectivity. So let's say again നമ്മുടെ let's say നമ്മുടെ പട്ടാമ്പി ടൗണിൽ ഒരു നോഡ് വെച്ചു, വെരി റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നോഡ് വെച്ചു. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റി യു വിൽ ബി ചൂസിങ് ഫോർ ദീസ് ടു കേസസ്? ഏത് കണക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നിങ്ങൾ 4G 3G 2G വോയിസ് ഓവർ LTE എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വിൽ ബി യൂസിങ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? കാരണം നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് ലെവലിൽ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദീസ് ഓൾ ആർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. കാരണം വെരി റിമോട്ട് ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ, ഇറ്റ് മേ നോട്ട്, അല്ല മേ ബി സിറ്റീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ്, it may not work in a very remote area. It will not work in deep sea. So can you LoRa? So again the LoRa is coming. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലുള്ള ഡീപ് സി അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ we can go for LoRa. LoRa stands for long range communications. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്? So again, some satellite-based communications also available. ഞാൻ അതിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. I'm not able to recollect the name of that company. So they provide some kind of satellite-based communication also. Obviously, it's very expensive. പക്ഷെ
as projects, student projects or faculty projects, what we can do is like we can switch into LoRa, RF and all. So LoRa, when we are looking into line of sight communication, it will provide Starlink. Okay, Starlink അല്ലാണ്ട് വേറൊരു famous company ഉണ്ട്. സ്റ്റാർലിങ്കിന് മുമ്പുള്ളതാണ്. സോ ദേ പ്രൊവൈഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക്. സ്റ്റാർലിങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്ലിങ്ക് പോസിബിൾ അല്ല. എന്തൊരു ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്പനി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. Exactly what's the difference, I don't remember. So LoRa, നമ്മൾ line of sight ആണെങ്കിൽ will be getting an 8 kilometer range and all. But if you are going to with certain change in power and all, maybe in 15 to 20 kilometers is possible. അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് they are working on this LoRa and they are trying to enhance the range of the LoRa communication. ലോറയ്ക്ക് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഉള്ളത്, ഇറ്റ്സ് വെരി എനർജി സേവിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾ. വളരെ ചെറിയ എനർജി എടുക്കുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു പുട്ട് എ node in a forest area or maybe in a very remote area, most of the people go for LoRa communication. So the energy requirements is very low. The communication, if it's line of sight, it can provide the range in kilometers. So all these are advantages. And also they go for some IP kind of enclosures to protect the device. So that's about the connectivity side. In your edge computing concept വരുന്നുണ്ട്. So let's say again ഞാൻ sensors data acquire ചെയ്തു. It's coming to the controller side. The controller will be transmitting to the cloud through the gateways. So data cloud-ലെത്തി, cloud-ൽ processing കാര്യങ്ങൾ നടന്നു, analytics നടന്നു, maybe some kind of predictions, AI use ചെയ്ത് predictions-ലോട്ട് പോയി. So all this happens. ഇനി maybe certain, so here there is a traveling from the sensor to controller to gateway to cloud to analytics. There is a path. So sometimes certain applications they don't need to they don't want any kind of delay in processing and analyzing the results. So in that case they go for some kind of edge devices. So the sensor and the attached controller will be having the processing power to process the data, incoming data, and only certain decisions or maybe some kind of interpretations alone will be transmitted to the cloud. So that will reduce the uplink downlink issues or maybe the transmission issues, and everything will be happening in the edge itself. So that's kind of edge computing, and it's a very hot research topic. Many talk about edge computing, many talk about the fog computing. So there are a lot of activities happening as a part of research in edge computing. And nowadays, more and more devices are coming with the edge capability. And next is the cloud platform. So cloud platform side already I have discussed, like Microsoft Azure, IBM Watson, this Soho Cloud, AWS. So sorry. So there are a number of cloud providers available now, and many indigenous players also present there. So the cloud is nothing but a storage space over the internet. Maybe some kind of data centers we will be utilizing. Maybe we'll be storing the data, or we will be analyzing the data. Some virtual CPU kind of things. So all this comes under cloud computing and cloud platforms and all. So that part. Once the data comes to the controller through the gateway, it will be reaching the cloud. And next, there will be some kind of end user. Let's say, I have kept one device in order to monitor the river water level. So the sensor picked up the value, it gave to the controller. The controller using gateway, it gave to the cloud. Visualize step by step you can visualize. There is a sensor detecting the river water level. Some data is coming to the controller using a gateway, it will be given to the cloud. So what happens in the cloud? So inside cloud there are two options. Either the data can be saved for further studies and all. The next thing is like the data will be provided to some analytics platform. So you would have heard about Power BI, Grafana kind of data analytics platform, which will analyze the data. So these platforms, what they do is like based on the code written or the instructions given to the platform,
it will give some kind of analytics. Let's say last 1 year, this is the pattern. Last 5 months, this is the energy consumed. Last 1 month, this is the average level of water. So all these kind of interpretations we can get from an analytics platform, and it can be visualized. So the end user need to see all these things, and maybe the end user can give some inputs, like it can actuate something. Let's say I will consider the example of a smart AC. So in the case of smart AC, instead of the river water level monitoring, we will have some thermostats acquiring the temperature, room temperature. It will be giving to the controller. If the AC is smart, it will give some values or some analytics to the some kind of apps. So using the app, we can see what's the temperature now, what was the average temperature past 6 hours, past 8 hours, likewise. What is the kind of energy consumed? So we can tell the AC, let's say the next 2 hours you can sleep, or maybe you focus on the energy conservation side. So such kind of inputs the user can give. So there is a person standing in between the cloud and the user. So that's the end user application that we call. It can be a mobile app, it can be a web app, or it can be some kind of dashboards given by some third party people. So all these things can come as the application area. Am I audible? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. Okay. So already we discussed these things. What are the kind of key components available? So everyone is familiarized with sensors. So sensors in the data came to cloud, and now we are giving some commands based on the. Sometimes the user will be manually giving the commands, or maybe the system will be, if the system is having some AI capabilities, it will itself give some commands. So based on the command, some kind of actions need to be taken place. Let's say we are controlling a motor. So in this case, the motor acts as an actuator, or whatever things are being used to control some parameters, or maybe let's opening and closing of an AC, switching off the ACs using relays, or maybe some kind of motors. So all these kind of things comes as a actuators. And whatever things like controllers, processors, things that we discussed, like Arduino, Node MCU, all these comes as a controllers. The calculator also is coming under the controller, because controllers are processors which do specific activity. It cannot do any general purpose activities. So on the other side, processors are things which do general purpose activities. It can do anything. It's not meant for specific activity. So these are just the key components. So a few were talking about Bluetooth kind of steps. So these are the different communication protocols that we use. So Bluetooth low energy is there. Maybe when you look into certain development boards and all, you can see Bluetooth BLE, likewise it will be written there. So Bluetooth low energy is there, Wi-Fi is there. Now right now, different earlier, if you look into the Wi-Fi as per the IEEE standards, the speed was very less. Now the speed is clocking in GBs. So there is a very good advancements in Wi-Fi. I'm not sure what is the latest IEEE protocol governing the Wi-Fi communication standards and all. And the Zigbee is the. So you can see a comparison chart here. What is the kind of range available? What is the kind of power? So here you can see the very low comes only with the LoRa, and the long range comes only with the LoRa. Maybe NB-IoT alone has more range than the LoRa WAN technology. So NB-IoT is nothing, narrowband IoT. Obviously, it's very long range communication. But if energy is a constraint, then mostly we people go for long LoRa communications. So this is the data flow. So from sensor to gateway, gateway to cloud, cloud to analytics platforms, from analytics to end user applications, or some, if it's an AI device, it will go for some kind of action taking. So now we move on to digital twins. So anyone having any idea what is a digital twin? Because it's one of the hot topic right now.
So many startups now, they pitch based on digital twin technologies, and all of you know the different evolving of industries. Industrial 2.0 was there, 3.0 was there, 4.0 was there. Now there is a industrial 5.0 coming up. So what is this digital twin? Any idea? If anyone is here, you can just put something in the chat box. So at least I can ensure that more people are here. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ? കാരണം നല്ലൊരു റിസർച്ച് ഏരിയ ആണ്, നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഏരിയ ആണ്. സോ മെനി പീപ്പിൾ ദേ ഡു started working on this digital twin. A few months back, February, in the month of February, we did a digital hackathon. Not digital hackathon, agentic AI hackathon. So out of the 5 teams shortlisted, 2 of them pitched digital twins. One for an industry scenario, and the other one actually for a hospital management solution, something like this. So what is exactly digital twin? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ എന്നുള്ളത്? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആർക്കും? സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേരെടുത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു കോൾ സം നെയിംസ്. എനി ഐഡിയ? ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ എന്താണ്? It will give virtual replica. Sharanya is telling. So that exactly is what digital twin means. നമ്മള് let's say we have a solar power plant. അപ്പൊ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It will be converting sunlight into some kind of energy, electrical energy, and it will be given to the grid. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ maybe it will be given to the grid. So if a solar panel already Nitin told it got connected to the internet. So now we are able to visualize how much energy being generated. ഇത് നമ്മളൊരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. So maybe it includes the location. It includes the what we say all the parameters being monitored. So virtually we can see how much irradiance happens, how much, what is the kind of temperature on the surface, what is the kind of temperature below the panels, what is the humidity levels around the panels, what is the kind of dust deposited above the panels, and what is the kind of energy being generated. So everything we can see in a dashboard, not a dashboard, we can see it as a virtual device. So just like virtual pets, maybe you will be knowing about Talking Tom, or maybe some kind of farm strategic games and all. So similarly, we can create an exact virtual replica of what physical things we have. So that virtual replica is considered as the digital twin. And we can see which all areas or what is the kind of issues having. So this virtual replica, we provide some AI capability also. So it will help in predictive maintenance also. So this digital twin prevents downtime, especially for industries. It will be of very much helpful. So if there is a downtime happens, then every second counts, or every second is equivalent to money. So industries may not be interested to go with faulty devices and all. So this virtual replica, one person can monitor each and every parameters manually, and if it's having AI capabilities, all these parameters will be pushed to some kind of machine learning models, where the ML model will predict like this particular device or equipment will be going to shut down on this particular date. So that kind of predictions is possible. Earlier, with the data available, and the different, as per the models available, the accuracy was less. But now if you look, we have models with 20 billion, 40 billion, 60 billion, 100 billion parameters. So if we get some historical value, maybe
if we have the data of that particular machine for the past 6 to 8 months, or maybe if we are having a data set from the maker or manufacturer, the digital twin will let us know, maybe through some color codes or maybe through some warnings, like the temperature is increasing. Maybe at this level of increase, it may go faulty in another 2 days, or maybe 3 days, or maybe 1 week or 1 month. This is having this much vibrations. So if these vibrations are persisting, then it may have a downtime after this particular week. So such kind of predictions we'll be getting. So that's one of the major areas where innovations are happening. And along with this digital twins, now agents also coming. So actually, I told you there is a manual monitoring kind of things happening, so we can see what is going to happen. So let's say I'm deploying one agent also. So what this agent will do, it keeps on monitoring all these parameters. It will be looking into the model outputs. So based on the model outputs and kind of stuffs the agent is monitoring, sometimes the agent will realize this particular machine is going to fault in another 1 week. So what agent will do is like it will automatically ring the maintenance team. So through the agent will send some mails to the vendors. So the vendors, everyone will be it will give some primary diagnostics also. So based on the diagnostics provided, the technical diagnostics provided, the vendors or whatever service people or maintenance people, they can be equipped, so they can come out for a predictive maintenance before the device become faulty. They can make it corrected. So that's what happens with the digital twin with AI agent capabilities. Every invoicing, everything happens, everything will be done by the agent itself. So such kind of capabilities are there or coming up for the current systems, and is considered as a major advancements in the industry era, like industrial 5.0 or something. So earlier it was like doing some simulations using a CAD model. We will be visualizing some machine parts, and we will be doing some thermal analysis using the CAD models. So we'll be telling like once the simulation happens, this much temperature may rise in this particular area. This particular area, it will have some kind of friction. So that kind of analysis we were doing. And then came the along with the model, then came the simulation, and then came the connected model where we will be seeing some parameters. Now it's a virtual tin, the exact replica of the equipments in the industry. It will be present at your desktop, and all the above things that we have discussed, it will be showing there. And now as an enhancement, agents are coming which will do everything without manual intervention and all. And sometimes only for critical decision taking, so they will be going for a manual intervention. So again, components of digital twin, already we discussed. There will be some kind of device. It can be considered as an asset, physical asset. Then sensors, data acquisition, communication network, virtual model in a cloud or maybe in a locally installed system. The analytics part, and one more part will be the agentic AI kind of stuff. So here there is a digital twin architecture for a solar power plant. I think I have put the some kind of representations. This is just a demonstration and how much energy quality is being preserved. So this will help in profit maximization also. And the last one, reduce down time, already we discussed. So what are the for any renewable source, the generation will not be in a it will not be like what is it in a continuous manner.
So there will be ups and downs. If you look into the solar power generation, you can see some waveforms like ECG. So it's like the quality and also the output varies as per the natural resources. So here, can we make it stable, or can we use some kind of modules to make it stable? So all these things can be like some kind of challenges that we face. Then again, fault detection. Um, സാറ് ഇപ്പൊ വിഷ്വൽ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ? വിഷ്വൽ അല്ല, ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് അത് ഡിഫറെന്റ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. മേ ബി ഒരു റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള മേ ബി ഹൗ എ സോളാർ ഫാം ഈസ് ബീങ് മോണിറ്റേഡ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ട എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഈസ് അവൈലബിൾ ലൈക്ക് ഇൻ എ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ. So it will be like a dashboard where you can see all the solar panels, the spec of each solar panel, how much sunlight is being falling on each panel. അതേപോലെ തന്നെ the temperature of solar panels also is a critical one. So we were doing a research on what happens in the efficiency if we are cooling the panels. അപ്പോൾ നമ്മൾ what we did is like we did a water channel below the solar panels. In the future solar panels we kept as it is. So what is the efficiency difference for both the panels with the same irradiance conditions? So all these things can be monitored in real time, and everything comes in a dashboard. The purchase details, the warranty details, the AMC details, everything comes in one single dashboard, and it will be easy for the people to monitor. And real time we get the entire details. So smart grid applications, I'm not going into deep because you may have heard about the smart meters. Now KCB is installing close to 3 lakh or 5 lakh smart meters all over Kerala. And the smart transformers also started coming in. So under KIoT, what we are doing is like we are trying to convert the existing transformers to smart transformers. So there will be some temperature monitoring pockets for the oil temperature monitoring pockets for the transformers. So what we are trying to do is now, like we will be deploying a thermostat which can withstand this severe environment conditions. And the sensor will be acquiring data and it will be communicating to a cloud. So we can at least monitor all the transformers in real time. What's the kind of temperature, whether the temperature is rising. If the temperature is rising, do some immediate precautions. So at least the transformers can be saved from some dangerous fault. So that kind of things are happening now. And also maybe you would have heard about multiple allegations like demand forecasting. Now some load shedding issues are going on. So there is a reason why like energy forecasting is one important thing, because we need to purchase energy from the national grid and all. So if the forecasting is not correct, the amount of energy that we may buy may exceed or it may be lower. So energy forecasting need to be done. So these kind of technologies will help us to do precise energy forecasting, and we can tell this coming Friday this much energy will be utilized by all the people based on the current weather conditions and all. So that kind of energy focus demand forecasting can be done.
and energy trading, that also one important thing, because during the monsoon time we know how much energy being required, maybe based on help us to sell and buy energy based on the demand forecasting and all. So at least we can save some good amount of financial side also. So these are some of the things which seems to be very much interesting on the smart grid side. Once everything becomes smart, we'll be able to know what's the kind of power quality, how much energy being from generated from renewables, what is the kind of energy forecast, whether we need to purchase from the grid. All these things we'll be able to know. So before going to the funding opportunities, I will just demonstrate a few things. Maybe you can do it your own post. I'll just, it's a very simple thing. Just putting സ്ക്രീൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ, അതോ സെയിം സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണോ? Can any one of you confirm whether I am on the same screen or the screen has changed? ഒരു സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു Sir, now smart grid applications. okay, that I will change. So I'm just demonstrating one board here. ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് സാർ. Okay. Actually, have anyone heard about this board? Aries, Vega, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കറന്റ് വൺ ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗോയിങ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ബോർഡ്. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡിനെ കുറിച്ച്? ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ തേജസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോർഡ്, തേജസ് 32. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഈ ബോർഡിനെ കുറിച്ച്? ഇതൊരു ഇന്ത്യയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ബോർഡൊക്കെ. സീഡാക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സീഡാക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. എനിവൺ സീഡാക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ സീഡാക്കിന്റെ ചലഞ്ചസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തംസ് അപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സീഡാക്ക്, മെയ്റ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മെയ്റ്റി, ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് അബൌട്ട് മെയ്റ്റി, MEITY. So someone is putting. So I will tell. CDAC has developed a indigenous chip platform. Tejas അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. And in line with that, IIT Madras also we have some kind of indigenous platforms. Shakti and Pinaka. So it's like processors and controllers. So someone of you may have heard about chip 2 startup scheme. അതല്ലെങ്കിൽ tiny tape outs support ചെയ്യുന്നു. It's all coming under semiconductor mission and all. So right now there is a grand challenge happening where 30 teams will be selected and will be given 1 lakh each at multiple tranches. 1 lakh or 3 lakhs exactly, I don't remember, but somewhere between 1 lakh and 3 lakh. And all these 30 teams will be given trainings. And once they pitch the ideas, once they pitch their prototypes and all, the top 5 teams will be given 30 lakhs, I think. So that's the grand challenge happening now. So that grand challenge is entirely based on this Aries platform, Vega platform and all. So this is a completely manufactured, indigenously manufactured thing. The chips, everything being done at our foundries in India. It's I think the NM is like a 60 nanometer chip, I think.
because we don't have better technologies. Maybe in another near future, the some 40 nm or 8 nanometer chips will be coming out. So such kind of things are being coming to the IoT sector now. So maybe complete indigenization may help us to push the data to our own servers. It will not be going to our neighboring countries. So at least we can ensure some data security is happening. So this entire platform is being built by a startup exclusively for CDAC. So maybe if you can look into the website and all, you can try it out. So it's a free platform, I think. Maybe some kind of simple experience and all you can run here. It's similar to Ordino IDE only. So it I think as I'm having the video overlay, it's not showing when I'm putting the just a simulation is happening. One simulation is happening. So these kind of online simulation tools, a lot of simulation tools are available. Maybe you can just experiment. So I'll just demonstrate the as a one another platform. So here, as I